Bonjour tout le monde, je suis votre study buddy, Monsieur Sadul. Aujourd'hui, on commence notre classe de Management Accounting avec notre tout premier chapitre, Accounting for Management. Alors, comment vous allez voir, sur votre écran déjà, vous avez déjà vos notes, vos matériels qui sont déjà là. Pas exactement ce que vous avez dans votre textbook de Kaplan ou même de BPP, mais peut-être dans une façon un petit peu mieux illustrée en forme de questions et de réponses qui vont vous aider à mieux apprendre vos concepts et vos matériels. Alors commençons. So this chapter is concerned with the provision of useful and high quality information to management for decision making. C'est effectivement qu'on fait de management accounting. On a des décisions à prendre basées sur des chiffres qu'on va calculer. Je pense bien que la plupart d'entre vous ont déjà travaillé management accounting dans votre syllabus de A-level, mais pour ceux qui sont tout à fait nouveaux ici, ben, ça ne va pas être un problème vraiment parce qu'on commence tout à zéro. So now that we've understood what this chapter is concerned with, the first thing and very, very important thing is that we need to distinguish between data and information. On a l'habitude d'en servir les deux dans le même contexte. On a tendance à penser que data et information, c'est la même chose, mais ce n'est pas vrai du tout. Data et information, ce n'est définitivement pas la même chose. Alors, on va commencer par une définition bien exacte de data, where data is defined as facts expressed as letters, numbers, symbols, events, and transactions, but in an unstructured, unordered, or even disorganized way. The technical definition of data. It can be anything. It can be a picture, it can be a number, it can be a paper containing 5 or 6 paragraphs of literature. It can be anything, but it's unstructured, it's unordered, it's disorganized. In other words, it's unprocessed. Comme je vous donne comme ça, cette facture peut être an invoice provided by a supplier. It will contain details like the unit price of the product, the description of the goods and services ordered, or even the tax amount to be paid. But it's unstructured, it's unprocessed, it's raw. On ne sait pas quoi faire avec ces chiffres-là, on ne sait pas quoi faire avec ces données-là. Or even details in the bank statement regarding deposits and withdrawals. Alors, on a ces données-là devant nous, oui, mais on ne sait pas quoi faire avec. So here, now that we've understood the definition of data, but the most important thing is we need to distinguish between data and information. So now that we have understood the difference, the definition of data, let's take a look now at the definition of information. Where information, it still refers to data as illustrated in question number 1, where we give some examples of data as being the details in an invoice or even the details in a bank statement, still the same thing. But now, this data has been processed in such a way that it is useful to the person receiving it. We have processed the data. Maintenant, c'est bien organisé. It's ordered, it's structured, it's organized. And now it is useful to the person receiving it. Maintenant, on peut prendre des décisions basées sur ce qu'on a comme données dans notre document. C'est beaucoup plus organisé. So, now that we've understood the definition of information, and as you can see, it's much different compared to that of data. Data was defined as facts expressed as letters, numbers, symbols, events, transactions, even pictures, but in an unstructured, unordered, and disorganized way. But information is organized, is processed, is structured, which makes it useful to the person receiving it. Mais on n'a toujours pas compris la différence entre les deux, malgré qu'on a bien vu la différence entre les deux. La définition des deux. So how is data different from information, and how is information more useful to the user receiving it? Alors, comme je viens de dire, data is raw, unprocessed, which is technically not useful for decision making until further processed. Data, comme je vous dis, ce sont des données qui sont là devant vous, mais vous ne savez pas quoi faire avec. Like, for example, would you like to eat raw vegetables and meat? Or would you like to cook them, process them? Process these ingredients to make a delicious pizza out of it. Of course, you'd like to eat a pizza. So therefore,
The raw vegetables and meat refer to data. You don't know what to do with the raw vegetables and meat. You won't eat it like that, but you'll process it, you'll cook it, and make a pizza out of it. That's information. That's useful for you, the pizza. Likewise, let's take another example where you have received quotations from individual suppliers to provide your business with fresh vegetables on a daily basis. La décotation, qu'est-ce qu'on a exactement? On a des chiffres, on a peut-être des conditions, credit terms, etc. Now, these individual prices won't be helpful unless you compare them to each other. Vous avez un fournisseur peut-être qui s'appelle Monsieur X, qui vous a donné sa cotation. Comme vous voyez sa cotation, ok, c'est intéressant, très bien. Vous prenez pour un autre, Monsieur Y, ok, celui-là aussi est intéressant. Mais, excusez-moi, mais ça ne vous aide pas à prendre des décisions. Vous devez faire une bonne comparaison. Like, for example, prices quoted by supplier A are 5% more expensive than those quoted by supplier B. Now, that makes sense quand on fait la comparaison. So the percentage difference between the prices, this is useful information here to determine which supplier should the business order from. Si on prend chaque fournisseur de manière individuelle et les cotations qu'ils nous ont données, ben, ça ne va pas nous aider. Et si on fait une comparaison, voilà, monsieur A, ses prix sont 5% plus chers comparé à celui du supplier B, ben là, cela nous aide à prendre des décisions que oui, non, on va aller avec supplier A. So that's the difference between information and data and how information is more useful for us. So now that it's clear that data is very much different compared to information, will it be correct to say that we should discard the data as soon as we have processed it into useful information? The data is no more useful for us, so we should just discard it, we should just throw it away. Est-ce qu'on peut faire ça? La réponse est non. On ne peut pas faire ça. Even though information is much more useful in decision making, it should be noted that as data is processed and converted into information, some details are lost in the process. Like, for example, when you're cutting vegetables to make a delicious soup out of it, some kind of loss or wastage must be expected. Si vous coupez des carottes peut-être ou des pommes d'amour, il y a un petit bout que vous allez jeter. It's a normal wastage, it's a normal loss that you should expect. So in very much the same way, when you're processing the data, some part of the data is lost in the information. You won't see it in the information. For example, when the pass rate of management accounting exams were calculated, for example, there was 72%. So we have an average here, 72%. We are not aware of the individual actual grades which have been used to calculate this average. On ne sait pas. Peut-être, je ne sais pas, Alex, un étudiant qui s'appelle Alex, combien il a eu exactement comme pourcentage. Il y a une autre qui s'appelle Sophia, combien elle a eu. On ne sait pas. We just have an average number of 72%. Okay, it helps us to maybe create some more extensive, intensive courses with much more detailed material. Très bien, ça va nous aider à peut-être faire des améliorations à nos cours, mais peut-être on a des informations très importantes, on a des détails beaucoup plus importants qu'on n'a pas pris en considération. The individual grades of students having sat for the exams. So, even though we use information for decision making, we cannot discard the data, as the data contains much more details that we lose in the process of producing the information. Now, given this limitation of information that we have outlined here in question number 4, that some details are lost in the process. Despite that, we are going to use information to make decisions. So why do we still prefer using information for decision making and not data? That's because the level of detail lost in processing the data is rather replaced thereby summaries. And summaries are much, much easier to understand and interpret. Comme l'exemple de notre average, the pass rate of management accounting exams being of 72%.
Je pense bien que c'est beaucoup plus facile de communiquer ce chiffre-là, de bien comprendre ce chiffre-là, au lieu que je vous donne une longue liste comme quoi étudiant Alex a eu 58%, Sophia a eu 92%, Ahmed a eu, je ne sais pas, 82%, etc. Une longue liste et ça ne servira à rien. So instead, by focusing on this summary, this average of 72%, it gives us an idea of the performance, of the overall performance of maybe some 1,000 students having sat for management accounting exams. So that's the main benefit of using information for decision making and not data, despite the fact that some details are lost in the process of structuring the data. Très bien, on a bien compris la différence entre data et information et pourquoi, peut-être moi-même, j'aurais préféré utiliser des informations au lieu de data pour prendre des décisions très importantes. But then, excusez-moi, je viens de dire qu'on va prendre des décisions en utilisant l'information qu'on a. But then, what is this processed data? What is this information useful? Très, très important à comprendre ça parce que tout ce que vous allez faire dans votre syllabus de management accounting, c'est ce qu'on va couvrir. Information is used by management for planning, control, and decision making. In management accounting, take any chapter. Investment appraisal, standard costing, absorption costing, marginal costing, budgeting, même, ou même forecasting. Tout ce qu'on fait, c'est planning, control, et decision making. In each and every of these chapters, you will see that we are taking a look at an aspect of planning, or even control, or decision making, or all three of them at once in a single chapter. Et c'est effectivement qu'on va voir dans notre syllabus de management accounting. So, next question. Just like good quality ingredients will improve the taste of a dish, so that management can take appropriate decisions, good quality information must be available. Si vous tenez peut-être à cuire quelque chose de délicieux à la maison aujourd'hui, peut-être un pizza ou même une mine frite, c'est sûr que vous devez c'est important que vous ayez des ingrédients bien de bonne qualité et suffisamment d'ingrédients. C'est la même chose avec management information. You should have good quality information so you can take proper decisions. Alors, je pense bien que c'est très facile à évaluer si toutefois on a des ingrédients de bonne qualité, mais comment ça se passe avec des informations? Quels sont les attributs que nos informations doivent avoir pour qu'on puisse prendre des décisions basées sur ces informations? So we have some attributes that we should be aware of. We have a list of attributes that we need to be aware of, starting with accuracy. The first attribute of good, high quality or useful information is accuracy. And by accuracy, we mean that information should be sufficiently accurate, not completely accurate. We can never have completely accurate information. There's always some kind of estimate that's always incorporated, that's always included in the information. Like, for example, forecasts. On ne peut pas dire qu'à 100%, on ne peut pas dire que oui, notre chiffre de vente, notre chiffre d'affaires pour le prochain trimestre va être de exactement 1 million de dollars. Non, on ne peut pas dire ça. C'est un forecast, oui. But there is some kind of that's a forecast. It's an estimate. We cannot be 100% sure about it. So we say that information should be rather sufficiently accurate based on proper assumptions. Bien sûr. Like, for example, a forecast sales figure of $100 to the nearest thousands figure. Sufficiently accurate information and not completely accurate. Alors, si dans vos examens, votre examinateur vous demande est-ce que c'est vrai qu'on doit avoir completely accurate information so that we can say, yeah, okay, we have useful, high quality information to make good decisions? La réponse c'est non. We should not have completely accurate information. We should have sufficiently accurate information. Très important. Deuxième attribut. Completeness. Your information
must be once again sufficiently complete. Excuse me. Depending on the requirements of the user. It all depends. Who's using the information? For example, management accountants, they don't need detailed information. They would require information on the total profits earned per product so as to take decisions regarding resource allocation. They don't need detailed figures for this decision. Management accountants, ils n'ont pas le temps à tout analyser, à tout voir si toutefois, okay, par exemple, le prix des matériaux, cela a élevé, a été peut-être favorable, etc. Non. They'll just take a look at the total profits. But on the other hand, production managers need much more detailed information on the costs involved in making a product, like the quantity of material used, price per kilogram of the material used, the grade of labor used, and the rate per hour, etc. So as you can see, excusez-moi, the completeness of information, ça dépend tout à fait de la personne qui va recevoir cette information-là et du type de décision que la personne va prendre. Quatrième attribut, cost effectiveness. Tout simplement, we need to carry out a cost-benefit analysis, where you just weigh up the cost incurred to process and present the relevant information and the benefits obtained from it. And of course, the costs which have been incurred to process and present the relevant information should never exceed the benefits obtained from it. Si c'est l'inverse, ça ne vaut pas la peine d'utiliser cette information pour prendre des décisions. Next, quatrième attribut, understandability of the given information. Information should be presented in such a way that is understandable by the relevant user. Je ne vous dis pas que notre rapport, c'est en chinois et on le présente à une personne qui ne sait pas lire le mandarin. Non, c'est pas ça. Mais plutôt, we should not use excessive technical jargon, technical terms, which might hinder the process of decision making when presented to a non-financial manager, like the HR head. The HR manager, peut-être, il a besoin des informations du salaire qu'on paie à nos employés, peut-être the rate of the daily rate, etc. Alors, dans ce rapport-là, on ne va pas inclure des terminologies tout à fait compliquées que peut-être the HR manager, who is a non-financial manager, il n'est pas concerné avec la finance, avec des chiffres et tout. Si on inclut des termes comme labor, je ne sais pas, variance, ou même favorable variance, adverse variance, des trucs comme ça. C'est fort probable que notre HR head, il ne va pas comprendre. C'est quoi exactement variance? Non. So we should use an appropriate language and limit the use of technical terms. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas inclure si quelque chose, s'il y a un élément d'information qu'on ne peut pas traduire autrement, on doit le présenter de manière technique même. Alors, cela ne veut pas dire qu'on va l'exclure de notre rapport. Non, on doit toujours l'inclure, mais avec une explication, une description bien appropriée. Cinquième attribut, relevance, where only the important pieces of information should be shared with the relevant user, and the information that do not correspond to the need of the user should not be included. There should be no overload of information. For example, for the purpose of computing the selling price of a product, the sales team needs only the total cost incurred in manufacturing the product and not a detailed report on the individual element of the cost. An overload of information will further frustrate the user. Il n'arrivera pas à comprendre qu'est-ce qu'on a mis dans ce rapport-là. Trop beaucoup d'informations. So, only include information that is relevant to the needs of the user. Next characteristic or attribute, authoritativeness, which means the source of the information. The source of the information should be disclosed so that any doubt regarding the accuracy and veracity of the information can be cleared. Si par exemple, je vous donne, excusez-moi, des informations comme peut-être, ok, si je vous dis comme quoi demain, il va pleuvoir demain. Vous vous en douterez, mais ok, ben, comment je peux dire ça? Quelle est la source de cette information? Où j'ai entendu ça? De la météo?
ou même si quelqu'un m'a dit ça, ou bien un employé du météo qui m'a dit ça, ou bien une personne qui habite dans le sud et où il pleut en ce moment, alors je me dis, OK, il va pleuvoir demain. So the source of the information is very much important. Where normally, internally generated information is much more trustworthy than those obtained from external sources. Because information obtained from external sources can be easily manipulated, or it can be according to the needs of the external sources, which do not correspond to our needs. But still, it's important that you identify the source of the information so we may decide if it's still useful for us or not. Next, timeliness of the information provided. Information should be provided on time to the relevant user so that decisions can be made on the basis of that information. If you need to submit a weekly sales report, your sales manager requires a weekly sales report. Instead, you give him quarterly sales report. That will be of no use. Notre sales manager a besoin des chiffres de vente, de chiffre d'affaires pour peut-être chaque semaine et non plus pour chaque trimestre. It's of no use if after 3 months you're giving the sales manager the sales report. He needed the sales report every week. And finally, your information should be easy to use, easy to comprehend, easy to analyze, easy to interpret, so that the relevant user might take appropriate decisions. And once again, in this optic, the language and reference used in the information should be in plain and simple terms. Again, excessive use of technical terms might hinder understanding. Alors, comme je viens de vous dire, si vous voudrez cuire quelque chose de délicieux, un pizza, une soupe tout à fait délicieuse, des ingrédients que vous allez utiliser doivent être de bonne qualité. Alors, si vous voudrez prendre de bonnes décisions, high quality decision, so you should have high quality information possessing these attributes: accuracy, completeness, cost effectiveness, understandability, relevance, authoritativeness, timeliness, and easy to use. Une longue liste, mais très facile à maîtriser cette liste-là en utilisant l'acronyme ACCURATE. A for accuracy, C for completeness, C for cost effective, U for understandability, R for relevance, A for authoritativeness, T for timeliness, and E for easy to use. Vous pouvez le mémoriser avec cet acronyme ACCURATE. A-C-C-U-R-A-T-E. Donc, très bien, on a bien compris les attributs des informations qu'on va utiliser pour prendre des décisions. Next question. As prescribed in question number 6, information is used for planning, control, and decision making. À chaque fois, je vais mettre en phase sur cet aspect de management accounting. Parce qu'effectivement, c'est ce que vous allez faire dans management accounting dans tous vos chapitres. The first aspect of management accounting, planning, it's a long-term forecast of the activities of the business in line with the prescribed objectives that are defined in its mission statement. Donc, quand on parle de planning, ce n'est pas seulement des entreprises qui font des plannings, même vous-même, en tant qu'étudiant, vous faites des plannings par rapport à votre emploi du temps. If you are full-time students, vous faites des plannings par rapport à votre emploi du temps. Peut-être aujourd'hui, vous allez jeter un petit coup d'œil sur 2 chapitres et par la suite, demain matin, vous allez travailler des questions, des practice questions. If you are a part-time student, peut-être vous allez organiser votre emploi du temps de sorte que vous arrivez à travailler 1 chapitre par jour et à aussi travailler des questions. Bien sûr, pour une entreprise, c'est beaucoup plus important qu'il arrive à bien planifier leurs activités. Pour qu'il arrive à accomplir ce qu'ils tiennent à faire dans le futur, the prescribed objectives. And these objectives, these targets are defined in what we call the mission statement. What is meant by the mission statement? A mission statement is defined as a statement in writing that gives an overview of the purpose of the existence of the business. In other words, the overall objectives of the business are defined in the mission statement. A business exists for a particular purpose.
Like a travel agency exists to give assistance to travelers, to people traveling abroad. A supermarket exists for the provision of commodities. An accountancy firm exists for providing management services, auditing services, for the preparation of financial statements, etc. Each and every statement exists for a particular purpose. And that purpose is clearly stated in the mission statement. Like, for example, Kaplan's mission statement is of helping individuals achieve their education and career goals through the provision of high-quality material. Nike's mission is to bring innovation and inspiration to every athlete in the world by providing high-quality products, once again. Chaque entreprise aura une mission statement, bien sûr, tout à fait différent comparé à une autre, but the common factor here is that each and every entity will have a mission statement, will have a mission statement in writing that gives an overview of the purpose of its entire existence. Now, even though different organizations might have different mission statements, there are 4 key factors that are common to the mission statements produced by any type of entity. Let's take a look at those 4 factors. The purpose of the mission statement, the purpose of the existence of a business. Why does it exist? And who does it exist for? Who are its major customers? Who are its major potential suppliers? Who are the shareholders? Etc., etc. The strategy of the business. What exactly does the business provide in terms of goods, in terms of service? And then how it is provided. The policies and the culture, the internal culture of the organization. Each and every organization is different. Chaque entreprise a sa propre culture. Par exemple, une banque, de nos jours, des banques ont des greeters. Ce sont des personnes, ce sont des officiers qui sont à la porte pour bien assister les clients, pour bien les diriger vers des comptoirs où ils doivent partir, etc. Ça, c'est pour une banque. Mais bien sûr, une firme de comptabilité, on n'aurait pas de greeters dedans. Alors, chaque entreprise a sa façon de fonctionner, a sa culture. And the values of the organization, we need to state the core principles of the organization. Like, for example, for an accountancy firm, it is to provide accountancy services with the utmost integrity and honesty. On a long list of that. But these are the 4 common factors that the mission statement of each and every organization must possess. Maintenant, étant donné qu'on a vu tout ça, c'est quoi un mission statement? On a bien défini notre mission statement. What are the common factors between the mission statements of different organizations? Now, should a mission statement be thoroughly detailed with numerical and financial information and the time span within which the objectives and targets are to be achieved? En d'autres mots, tous les détails, absolument tous les détails par rapport à l'organisation? Bien sûr, non. Ça va nous donner peut-être même une encyclopédie contenant des détails par rapport à l'organisation. Alors la réponse est non. Ce n'est pas important qu'on donne tous les détails. Par exemple, if it's a manufacturing company, it's a textile company. Dans notre mission statement, on ne va pas donner tous les détails que oui, what do we produce exactly? Jeans, t-shirts, skirts, dresses, shirts, suits, même. Non, bien sûr, on ne va pas donner tous les détails. The mission statement should rather briefly illustrate the goals of the organization. Briefly. Without quantifying the objectives. On ne doit pas utiliser des chiffres numériques attribués à nos objectifs. En d'autres mots, on ne doit pas donner une mesure de nos objectifs. For example, the mission statement should not contain terms like we want to achieve a target profit of $1 million. Non. On peut l'exprimer dans une autre façon. That we want to
achieve a sustainable level of profit over the years. Ça, c'est beaucoup plus intéressant comparé à cette ligne-là où on a utilisé un chiffre tout à fait numérique. Also, your objectives should not be time assigned. You should never give deadlines with respect to your objectives. For example, to earn a target profit over the next 2 years. Non, on ne doit pas mentionner ces trucs. Be brief. Give sufficient information for the user to understand what the organization is about, what does it provide as goods and services, and what are the overall objectives. Alors, comme je vous ai bien dit, au lieu d'attribuer des valeurs numériques à nos objectifs ou même à préciser des deadlines, instead we could say we want to achieve a sustainable level of profit over the next few years, over the existence of the business. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. So briefly, put in other words, the main aim of the mission statement is to provide guidance to managers so that decisions are made that are collectively intended to achieve the goals stated in the mission statement. Tout simplement, the mission statement, it acts like a book of rule, a guidance, a guidelines, or même a book of procedures to be used as reference by the managers who will work collectively to achieve the goals stated in the mission statement. So now that we've understood that the mission statement is instrumental in the planning process, let's define the term planning itself. In fact, we plan our activities by making reference to whatever there is in the mission statement. Let's see, what do we mean by planning in the context of management accounting? Planning is defined as the process of setting the long-term objectives of the organization. Pour être bien précis, long-term objectives. Du moment qu'on a bien défini nos objectifs, qu'est-ce qu'on pense à faire, qu'est-ce qu'on a intention à faire dans notre organisation, we should then work out strategies that will help us achieve those predetermined plans, those predetermined objectives. On ne peut pas uniquement faire des plans et sans savoir comment on va faire exactement pour achievement. Par exemple, vous-même, comme étudiant, you want to pass your management accounting exams, but you should have some strategies worked out to help you achieve these objectives. Comme par exemple, vous avez, disons, 19 chapitres à travailler, vous allez maintenant faire des plans. C'est maintenant que vous allez décider sur votre time span. Par exemple, vous pensez couvrir votre syllabus de management accounting au bout de 3 mois, à compléter tous vos assignments, peut-être 2 assignments par semaine, par jour, etc. So you'll work out strategies to achieve your target of passing your management accounting exams. That's the planning process. And then, the strategies that you have identified, the course of actions that you have identified, you will evaluate the best one to achieve the objectives set. We'll not decide on only one course of action, we'll not identify just one strategy. We can have various strategies. We just need to select the best one, the most appropriate one, to help us achieve the objectives that we have set, that we have identified in our mission statement. So that's the planning process in 3 parts. Setting the long-term objectives of the organization, then working out strategies that help in achieving the predetermined objectives, and finally, evaluating the best course of action out of the strategies formulated in step 2 above to achieve the objectives set. Now that we have identified that planning is a long-term process, so the objectives that are set within the planning process should possess certain characteristics. Let's take a look at those characteristics. Encore une fois, on a différents types d'organisations, différents types d'activités des organisations, and different objectives of the organizations. But despite the fact that the objectives will be totally different, they should
they will have certain characteristics, certain attributes that make them common. So whatever the organization in whichever sector it is operating, it's a service industry, manufacturing industry, trading industry, financing, it's a financial sector, etc., etc. The objectives should contain these characteristics. First of all, they should be specific, well-defined, and understandable. Deuxièmement, the objectives should be measurable, properly quantified so that achievement can be easily monitored. C'est à partir de là qu'on va attribuer des chiffres à nos objectifs. Pas dans notre mission statement, but at the planning process. Alors maintenant, on peut dire that I want to achieve a target profit of $1 million over the next 2 years. So we'll monitor the process, the figure, on est peut-être monthly basis, quarterly basis, pour voir si on va avoir ce chiffre-là, $1 million comme profit. Are the targets achievable? The targets should be realistic, set in line with the existing inputs and resources. Je ne peux pas dire que maintenant que je vais commencer mes activités, alors je ne peux pas dire que oui, je vais faire $10 millions le prochain 2 jours. Ah, ça, c'est tout à fait faux, ça me paraît comme tout à fait exagéré. Là. $10 millions dans 2 semaines, that's not realistic at all. So rather, we should decide on objectives that are achievable. They should be realistic. Quatrièmement, your objectives should be relevant, in line with the overall aim, with the overall mission of the organization. Comme par exemple, si on est une firme de comptabilité, alors our objective won't be to increase the profit figures to maximize the profits made by our clients. No, that's not our objective. Our objective is to provide financial reports for our clients. C'est tout. Pour les aider à préparer des rapports financiers. And finally, your objectives should be properly timed. Deadlines will be set now to monitor the progress towards achievement of the objectives. Alors, tout ce que je vous avais dit au début, pour ne pas mettre dans votre mission statement, it's at the planning stage that you will include all of these details. You quantify your objectives and you set deadlines to monitor the progress towards the achievement of your objectives. Now, based on the characteristics identified in question number 12, say identified by identifies, based on the characteristics identified in question number 12. So we should understand that planning takes place at 3 levels. We've got 3 types of planning. We also call them planning horizon. Let's take a look at those planning horizons and see how they are different from each other. The first type of planning is called strategic planning, that we also call corporate or even long-term planning. Second horizon or second level of planning is called tactical planning or medium-term planning. And finally, we have operation planning. Let's take a look at each one of them. Strategic planning, also called corporate or long-term planning, is spread over a very, very long term, normally over more than 5 years. On va planifier nos activités pour les prochains 5 ans. Pas pour le lendemain, pas pour la semaine prochaine, pas pour l'année prochaine même, non. Peut-être pour les prochains 5 ans. That's why we call it long-term plan. The focus of strategic planning is rather on the direction of the organization. Dans quelle direction on doit être en train de bouger pour que on arrive à we can achieve our objectives as stated in the mission statement. We are concerned with the overall direction of the organization. An example of the strategic planning process is that we need to focus on aiming towards an increase in return on capital employed by 5%. Je pense bien que tout le monde, vous savez bien que c'est quoi Return on Capital Employed. Si vous ne savez pas, c'est tout simplement l'argent qu'on a investi dans notre business, dans notre entreprise, et qu'est-ce qu'on va recevoir en retour, la profitabilité qu'on a avec cet argent qu'on a investi. We call this Return on Capital Employed. So the overall aim at a strategic level is to
obtain an increase in return on capital employed by 5%. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va accomplir du jour au lendemain. Pas dans 1 an, pas dans 2 ans, ça va prendre du temps. Because to achieve an increase in return on capital employed means that we need to have a sustainable level, increasing the level of profit. A sustainable increase in the level of profit, not artificially created or manipulated profit levels, while maintaining the level of capital employed in the organization. Second level of planning called tactical planning, rather on a medium term. It's normally over 1 year. Maintenant, vous allez voir peut-être que les définitions que je vous donne ici par rapport à vos planning horizons, strategic planning, tactical planning et operational planning, c'est plutôt différent comparé à ce qu'on a dans notre textbook, peu importe, Kaplan ou même BPP. C'est vrai, c'est tout à fait différent. Le problème, c'est que dans Kaplan ou BPP, on n'a pas vraiment des détails par rapport à la différence entre ces trois niveaux de planning. Peut-être, oui, on a bien mentionné la différence en relation avec le time span. Mais peut-être c'est important qu'on arrive aussi à faire la différence en termes de ressources, des décisions qu'on prend par rapport à nos ressources. Ça va nous aider à mieux faire la différence entre les trois planning horizons. So tactical planning focuses on the resource requirements for operational activities and the different ways in which those resources may be acquired. Quand on parle des ressources, c'est tout simplement des inputs. C'est ce qu'on utilise dans notre processus de production. Materials, equipment, labor, manpower, etc., etc. Buildings, etc. Ce sont des ressources. So at a tactical planning level, we take a look at how we can acquire these resources and the various ways in which we can acquire these resources. So for example, you can increase production by employing more labor or by importing more sophisticated equipment so that you don't need more labor, you have a much more sophisticated equipment that will produce more of the product or more of the output. So we need to make a choice here between how to employ our resources, how to use our resources. That's what we do at tactical planning. And finally, operational planning is made on a quarterly basis, monthly basis, and even on a daily basis. Much more regular compared to strategic planning and tactical planning. And the focus of operational planning is on the different ways in which you can combine and allocate your existing resources to operational activities. Existing resources. At tactical planning, we identified the need to introduce more resources, even to import resources, even to employ more resources. But now that we have already employed all of them at operational planning level, we need to understand how we can combine them, how we can use them, how we can employ them, these existing resources. Like, for example, we can employ labor on a shift basis. De 9h à 2h, first shift, de 2h à 5h, second shift, etc. Alors, c'est très important que vous arriviez à faire la différence entre planning horizons in terms of time span, but also in terms of the focus, where strategic planning is mostly focused on the direction of the organization. Tactical planning focuses mainly on the resource requirements and how to obtain those resources. And operational planning use the resources, the existing resources, and employs them, combines them in different ways. And also you need to know that there is a very, very direct link between all of these three planning horizons. Which means the strategic planning, which is the long-term plan, is broken down into tactical planning. The long-term plan, on va diminuer the time span. The long-term 5-year plan, on va diminuer le time span over 1 year. And then tactical planning is further broken down into much more detailed planning on a quarterly, monthly, or even daily basis, operational planning. So each levels of planning relate to each other. So these are our 3 planning horizons, 3 levels of planning. The first, managerial activity plan. So now that we have already defined planning, the second managerial activity
of control that we have identified in question number 6. Let's define control. Control refers to the process of collecting information relating to the actual results and comparing these to planned outcomes. We've made plans. We are carrying out our activities. Now we need to know if we are working according to the plan. Pour vous-même, comme des étudiants de management accounting, vous avez votre emploi du temps que oui, alors aujourd'hui, vous allez réviser votre chapitre 2 peut-être. Standard Costing, vous allez terminer Standard Costing pour que demain, vous commenciez à travailler vos questions et vous commencez un autre chapitre. You can't just keep on working and working, keep on revising your chapters sans que vous preniez compte que si vous arrivez à travailler d'après votre plan ou pas. So you should always compare your actual results with whatever you had planned. And any deviations from the plan should be thoroughly investigated and thereby acted upon. Deviations can be positive, can be negative. Comme par exemple, on avait fait des plans pour qu'on ait des profits de 10 000 $ par trimestre. OK, 3 mois. Déjà traversé de janvier à mars. Arrivé le 1er avril, je vais jeter un petit coup d'œil sur les résultats. Alors, soit on a 3 options ici. Either I made an exact profit of $10,000, so I am at par with the figure that I had set in my plan. Or I may have achieved a profit of more than $10,000. On a dépassé les espérances. We expected profits of $10,000, but we made profits of $12,000, $2,000 more than the plan. But it's highly possible that we may have made $8,000 with a plan of 10,000 profit figure, but we have achieved only $8,000. So we need to take actions and see where mistakes were made. In extreme cases, sometimes the original plan may be amended to incorporate the changes identified. Donc, comme par exemple, si d'après notre plan, j'aurais dû faire 10 000 $ pour la première trimestre et j'ai arrivé à faire 8 000 $ de profit. Now, when we compare these actual figures with the plan figure, we fell short of $2,000. Now, we should consider if the original plan is sufficiently realistic with the $10,000, ou bien on peut amender notre plan pour que, on va dire non. Pour le prochain trimestre, on va le mettre à 8 000 $, notre plan. Ça, si c'est fort probable. And finally, excusez-moi, our loss process as per the managerial activities identified, question number 6, decision-making. Decision-making refers to the process of making informed decisions between different courses of action identified during the control and planning processes. Informed choices, pas au hasard. On va dire, OK, je ne vais pas aller avec l'option A, je vais aller avec l'option B. Non. When we say informed decisions, we are very, very confident of the risks associated with choosing this alternative. We are very much confident. We have very detailed information about the results that we may achieve, etc., etc. Ce n'est pas une décision qu'on va prendre au hasard. Non, c'est pas ça. And a very important point, decision making is made at the planning level and at the control level as well. We are making choices. So we can say that planning and control both form part of the decision-making process. Ce qui veut dire, c'est dans votre question, je vous dis que, OK, je vous donne une activité qu'on fait là, alors ça, vous devez choisir, c'est toutefois. It's a planning process, it's a control process, or it's a decision-making process. Si vous arrivez à identifier que oui, it's a planning process, you should know that at the same time, it's also a decision-making process. Because planning and decision-making both form part of, planning and control, excusez-moi, both form part of decision-making. Same thing for control. If I give you a course of action, you have selected the other one, you've made a choice, you decided to investigate on the causes of the deviation, you made a choice here, so that we won't go with this course of action, we'll go with the other. So, at the control stage also, you've made a decision. Alors, encore une fois,
Si vous avez des scénarios où vous devez identifier if you are planning, we are making decisions, or we are controlling, you should always know that whenever you're planning or whenever you're controlling, you're also taking decisions at the same time. So it will be a planning and decision making process, or it will be a control and decision making process. Alors, ça, c'est notre première partie de notre chapitre de Accounting for Management. Avant de continuer, je vous demanderai à travailler la premier assignment que j'ai mis sur votre study buddy. Complétez-le. Et du moment que vous avez terminé ça, on peut par la suite continuer avec la deuxième partie de notre chapitre Accounting for Management, où on va maintenant parler des aspects internes de l'organisation. En d'autres mots, des cost centers. Mais pour aujourd'hui, on peut terminer la même, travailler votre assignment, évaluer votre résultat et on peut par la suite continuer. Mais pour maintenant, c'est votre study buddy, M. Chanawaz, et on peut terminer la même pour aujourd'hui, ceci étant dit, et on se voit à la prochaine fois. Au revoir, bye bye.